अवतार मेहर बाबा की जय जय। अवतार मेहर बाबा की जय। జై బాబా. అందరికీ ఈ ఆదివారం మనం చేసుకోబోతున్నటువంటి వర్చువల్ సహవాస్ స్వాగతం. బాబా అంటున్నారు, మనస్సును అధీనంలో ఉంచుకొని పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడుపు. కోరికలను విడిచిపెట్టి బ్రహ్మానుభవం పొందిన గురువును అనుసరించు. అప్పుడే నీవు సురక్షితంగా ఉండగలవు. బాబా యొక్క దర్శనాన్ని మనం ఇప్పుడు తీసుకుంటూ ఈ రోజు కార్యక్రమం మొదలు పెట్టబోతున్నాం. వెల్కమ్ టు ఎవ్రీబడి ఫర్ దిస్ సండే వర్చువల్ సహవాస్. బాబా is saying, control your mind, live a pure and clean life, discard desires and follow a master who is God realized. Then alone you will be saved. Let us take Baba's darshan and start today's program. Avatar Meher Baba ki Jai. अपार दिव्या कृपा सागरा सकल चराचर जगदोद्धारा सकल चराचर जगदोद्धारा नमो मेहरु बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभो नमो मेहरु बाबा अवतार नमो देव देवा जोहारुलिवे श्री मेहरु बाबा जोहारुलिवे श्री मेहरु बाबा महिनी जनिंचिन मानव रूपा महिनी जनिंचिन मानव रूपा इह परानंद जीवनमीवा इह परानंद जीवनमीवा भव भय भंजन परम पावना भव भय भंजन परम पावना नमो मेहरु बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभो नमो मेहरु बाबा अवतार नमो देव देवा अज्ञानां दत अंतमु चेसी अज्ञानां दत अंतमु चेसी ज्ञान दृष्टि संगे दिव्य विज्ञान दृष्टि हरिषड वर्गमूलं सरिंपगा अव्यय मोक्षं अनुग्रहिं पुमु अमोग्रहिं पुमु नमो मेहरु बाबा
नमो देव देवा प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा बाबा जय जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय जय मेहर जय जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय जय बाबा जय मेहर Our next speech on the topic conditions of happiness. Sir, Jai Baba. Session by thanking Baba for giving me this opportunity to speak in front of all. My name is Praveen. I've been blessed enough to be born in a family of Baba lovers. My parents are Dr. Krishna Rao and Dr. R.V.L. Sharadamba, and my grandfather, who brought us all into the fold of Baba, he is Lakshminath Rao, and my grandmother is Bhargavi. I have a lot of family. Most of our family is staunch Baba lovers. So you would see Geeta Jairam. She is my mother's sister. Ravi Arabolu, if you probably have met him or in the sessions here, he is my mother's younger brother. So there, and Dr. Prabhakar from Vijayawada and Dr. Maheshwar from Vijayawada, all are staunch Baba lovers. They really help the whole family stay in contact with Baba. I originally hail from Vijayawada, but about 20 years ago, I moved to Shakopee, Minnesota. So I just want to give you where I live, and typically this is the map of USA, and I'm kind of okay. And if you look at it, there's a very beautiful, there's a lot of snowfall, but it's very beautiful though. You see a lot, you can get snow in our place here. So that's in general. These are some thing I wanted to share is if you see this map here, uh, my uncle Ravi Arabolu, he now lives in Peoria, somewhere around here, but very regular
the Baba lovers in Minneapolis. So there is a huge gathering of Baba lovers here too. So my topic today is going to be conditions of happiness. And I have taken all this information from discourses by Meher Baba. I typically do not read a lot of books of Meher Baba, about Meher Baba. Since I do not read a lot of books, about a month ago or 2 months ago, my aunt reached out to me, Geeta Jairam. She asked me to give a speech about conditions. I would a lot of information in 2 chapters. Baba has very, very clearly laid out the conditions of happiness in 2 chapters. The first chapter, he talks about how do you overcome suffering through detachment. And in the second chapter, he talks about how do you achieve happiness through contentment, pure love, and God realization. So I'm going to cover these 2 chapters. It would be about 40-45 minutes. And I will leave it up to Brother Kashi to kind of translate it into Telugu. Happiness. Everyone seeks happiness. Everyone in the world is looking for happiness, first in suffering. And if you look for the reason why people are immersed in suffering, is because they are seeking happiness through desires. What are desires? I want to be more powerful. Happiness because I have power. Happiness because I want more wealth. Happiness gained because I want to be more successful and more famous. I have to have more knowledge. I need to have a better health. I need to look good, beauty. All these are desires. And we kind of seek happiness through these desires. If you look at these desires, the fulfillment of these desires will cause us pleasure. If I achieve power, it gives me happiness and gives me pleasure. And it kind of gives me a sense of attachment to that power, or wealth, or success, or fame. But if I lose power, the non-fulfillment, or if I don't attain that power or wealth, that desire that I'm seeking, I'm going to be unhappy. It causes me pain, and I will undergo suffering. So if you're looking at, I am actually seeking happiness through these desires, invariably you will have experiences of pleasure and suffering. Baba gives us an analogy of, if you sow a tree, the tree will give you sweet fruits and it will also give you bitter fruits. If you allow the tree to flourish, then you will create both bitter and sweet fruits. You cannot say, I'm going to sow a tree and that tree will only give me sweet fruits. Okay? Such as the causes of the desires and why it causes suffering. Sufferings is actually caused by desires. We need to understand the causes of suffering to better understand how can we be happy. Desires will not lead us to abiding happiness. And the more the desires, the more the suffering. The more I look for power,
the more I look for wealth, the more suffering I am inflicting upon myself. This fulfillment of these desires will cause us momentary happiness, but that does not last long. And happiness, once you achieve these desires, you be happy, you become happy for a momentary period, and then slowly that happiness fades. And once you achieve this happiness, and it does not cause, through desires, it does not cause the desire to terminate. For example, if I want to achieve 1 crore rupees, the moment I achieve that 1 crore rupees, it does not lead to the termination of that desire. It actually, in terms of now I want more money. I want to have 2 crore rupees, not 3 crore rupees. So such is the attitude of a desire. It comes back with intensity the moment you try and achieve it. Baba talks about detachment. Sometimes intense suffering could cause us temporary detachment to worldly life. Now, this detachment is often set aside by fresh flood of desires, right? So there's varying levels of detachment we're going to talk about, and all of them are not lasting. For example, Baba gives an example of an experience of detachment by an individual. And this is a very simple story that has a lot of meaning about detachment. There is a man, a pious man, who actually watches a show of King Gopichanda. King Gopichanda renounces all his power, wealth, and everything in seeking truth. And he looks at this show and he gets inspired by this. And then he becomes detached with life and he wants to become a Bairagi. He wants to lead the life of a Bairagi. He shaves his head and he dresses like one. He goes, meditates under a tree, and that is detachment. He wants to be detached to the worldly life. After some time in meditation, sitting under a tree, the sun burns. Slowly, the effects of meditation would wane. He starts becoming hungry, and it causes he's not comfortable anymore. And he slowly starts to suffer. During this time, his wife is looking for him. Where is my husband? She goes around, she finds him. She, under the tree, meditating. She takes him home, she cleans him, and she feeds him. And now she dresses him well. Now this person is happy because he's leading a better life. He thinks his wife is God sent to help him from the suffering he's undergoing meditating under the tree. So what happened here? And he starts leading a normal life and he's happy. It's that sense of detachment that this person has created for himself, watching this show, and he becomes detached to life. He goes, meditates, and the sense of detachment fades, goes away. And now leading a normal life makes him feel much better. Baba talks also about Vairagya. We need to understand the levels of detachment, the types of detachment that we will experience in life. Smashan Vairagya is something that when we see someone die or we witness this will create an experience in our mind that one day all of us will die. So we'll have to take leave from all these worldly duties and worldly attachments. And that sense will create an experience that is strong
and short-lived. Once that time passes, the level of detachment is gone. As we come, Tivra is a form of detachment where it actually creates intense dispassion that is lasting no long. When it lasts long, is, for example, if this great assumption, example, if you lose a love, then it creates a sense of detachment that is more intense and it can last longer. Then, and Baba says there is spiritual value for that kind of suffering that people experience going through that experience of misfortune, losing. Because the detachments that we are talking about are attachment. And that is born of true understanding of suffering and its causes. So the mind is now free of all desires. And if a mind is free of all desires, it'll make a man desireless. He does not desire for anything. It makes him like a rock, where he will not be moved by the opposites. For example, praise and blame. If a person is attached to praise, he will be really upset with blame. We all experience this. So if someone's praising us, we feel really good. But the moment someone's blaming us, we feel bad. The reason for that is we are so attached to praise. But when blame comes, we cause because of attachment to the praise. How we achieve Purna Vairagya is understand that we need to be clearly detached from both praise and blame. So that's why we call it, we have desirelessness will make a person like a rock, and it would not move the person one way or the other. Suffering is physical and also mental. Mental suffering is caused by desires. Mental suffering is more acute than physical. Sometimes Baba says physical suffering when we get hurt can come as a blessing in disguise to ease mental suffering. Great yogis who endure physical suffering will not be able to avoid mental suffering. So Baba says you can achieve happiness through desirelessness. The sense of desirelessness is latent in everyone. Each one of us have that quality of happiness and desirelessness. And we can achieve that with completely detachment, where we can actually reach that complete detachment and the sense of wanting nothing. This only comes through self-knowledge and self-realization. With both of these, you will be able to achieve eternal and unfading happiness. Now,
Baba has clearly defined the causes of suffering. Why are we trying to be happy? And trying to be happy through desires is creating all these sufferings. If you remove that desires, becoming desireless will make it with self-knowledge and self-realization will put us on the path to eternal and unfading happiness. So I kind of put a picture in here which kind of depicts this idea of happiness. We seek happiness through desires. It creates suffering. But if you this, the desires, you become desireless and become detached, you will experience eternal and unfading happiness. Going to the second chapter, Baba has clearly explained how do you achieve. So Baba's first chapter has defined what is causing suffering. Everyone's seeking happiness, but it is causing us suffering. And the reasons and causes for that is because we go through desires. In the second chapter here, Conditions of Happiness, Baba talks about how do you achieve God realization? How do you achieve happiness? God realization is eternal happiness. That is the goal of life. How do you achieve God realization? Contentment. A person is suffering because he has created these desires within himself. All suffering is caused by self-creation of desires, going after these desires. Desires can be avoided, desireless can be achieved if one can free themselves from the suffering. Okay. Once anyone achieves desirelessness, their life becomes very simple. The complexities of life will not exist anymore. Most of these desires we create for ourselves are imaginary and unwanted. If you ask ourselves, I want money, I want power, you keep asking yourself, why do you want that? And going down the path in a logical way, everything that we create for ourselves is imaginary. Maybe I am able to use this power sometime. Maybe I will use this wealth sometime, but you do not know exactly when you're going to use it. So most of the desires that we create for ourselves is imaginary and unwanted. Now, if you want to get rid of these suffering, we need renunciation of these suffering. It is not easy path. We need to actually purge our mind of all these desires to achieve. How do we renounce suffering? Right? Typically, that actually goes against the egocentric. To get rid of suffering, you need to get rid of these desires and get rid of the suffering to the soul. The mind is to eternal happiness. Example, a patient is going through surgery, has to go through pain, no lasting relief. As we talked about.
When we talk about desirelessness, that will make our life simple, that simple life of freedom and happiness, because that we have no desires, it is difficult to achieve. We need to renounce all our desires to make life simple. Now, one can only understand the true nature of suffering through experiencing some desires and experiencing the suffering that these desires bring to us. Okay. Now, experience that this suffering can be looked at as a medicine that cleans the soul from its desires. Most of us should have selfishness. People are not content, and we create suffering for ourselves and for people around us. We seek happiness, leads to wars, and we are because there is selfish focus on our own happiness. If one is desireless, they can eliminate suffering for themselves and others. Now, you can all achieve true happiness if we learn the art of self-forgetfulness and love. Now, Baba talks about selfless love. Very important for all of us to understand this. How do you achieve happiness? That is through selfless love. Pure love is very rare to find. In most cases, it is adulterated with selfish motives. For example, if someone says he loves his beloved, then he is basically implying that he is possessively wanting his beloved to be with him. Baba gives an analogy here about a man who sees his son in poor clothes. Now we think he goes out and buys good clothes for his son. In that love, there is a sense of mind. This mind, if he sees poor clothes, there is a sense of selfishness involved in this pure love that he is showing, the so-called pure love that he shows towards his son. Now, pure and selfless love can be achieved if the man shows the same love towards his son as to a stranger's son. That is pure and selfless love. Pure love cannot be forced upon someone. It naturally has to come from within all of us. And the success was made to step up itself. This limited self is like a coat around the soul. So what we have to do is we need to have a firm determination to come out of that limited love. It is the determination of the aspirant
that will put us on the path to seek selfless love. True love is only achieved or awakened by the Master. Now, that will require the spiritual aspirant has to develop an intense longing for pure love. So there needs to be that determination and intense longing to achieve pure love. Then we will be prepared for the perfect Master to intervene and help us. So there is a sense of determination that every one of us need to have, a longing for the pure love. Now, once we have that longing, that's when the perfect Master is ready to intervene. Once the perfect Master intervenes, he guides this aspirant to a state of divine love. And love is the most significant thing in life. And it cannot be achieved without coming in contact with the incarnation of love. We all can achieve pure love if we actually come in contact with the incarnation. Love leads to God realization. True love is awakened in the aspirant. It leads to unfading. It is actually settling, eternally fresh, unfading, it's bound, and it's not describable. So when we achieve God realization, one becomes one with God, means everything else does not matter. And it is for this true happiness and God realization, to achieving this true happiness and God realization, the world has sprung into existence. Everyone is seeking happiness. In its current state, everyone is seeking happiness through desires. And once we renounce these desires, we become desireless, and then become an aspirant and longing, and have a longing, a staunch, a strong longing for having pure, with the intervention of God, with the intervention of the perfect Master, we all will be achieving God realization, which will put us on this path, self-sustained, eternally boundless, and indescribable. So what we have here simply is we'll have to create a sense of desiresomeness. Okay. To achieve pure love, we need to be content, become desireless, and we try and achieve selfless, true love. All these put together will put us on the path to God realization. Jai Baba. That ends my speech of conditions of happiness. Thank you, sir. Thank you. Avatar Meher Baba ki jai. Yeah, but then the way you have organized the information. Thank you. I'm
సంతోషం యొక్క పరిస్థితుల గురించి డిస్కస్ మూడో వాల్యూమ్లో ఉన్న బాబా ఇచ్చిన సందేశాన్ని మనతో పంచుకున్నారు. మనకందరికీ తెలుసు మన వారి యొక్క ప్రవీణ్ గారు వాళ్ళ బంధువులకు సంతోషం యొక్క పరిస్థితులు మన మానవుడు ఒక పెట్టుకోవడానికి దానివల్ల
who later confirmed that his mother, his favorite mother, who knows Pascal, and he meets Baba. When Baba comes, then and over. Actually, Baba selected him for his work. Baba, that's discuss about the fine after before shooting. He went to India, but that what Baba. By the time Pascal arrived in India, however, Baba did not seem any hurry to complete the film, saying it could wait. So Baba dropped the project. See, in normal case, if any director, if and if the project is dropped, what will be the mental status? But Pascal is not like that. He accepted what Baba has told. That is the beauty of here the Pascal. And finally, Baba and Pascal took energetically to the austere life of an Eastern ascetic, even shedding his Western garb for Eastern. He took a liking to Meher Baba and maintained a correspondence with him for the rest of his life. He led a life of a monk, desireless, happy, worryless life with Baba. So nothing. So he went he just like a monk life. He, nothing. That Paaduka and ordinary bag. San Francisco, they went to a luxurious hotel where previously he was staying to recognize Pascal. Finally, he did, but then what was continuous, he wanted to say, and then he remembered one of there, so he went and asked the and he want to ask Pascal to settle the bill, but he didn't have money. Gurus and so manager was also a spiritual man. He was also believing that Paaduka. Due course of time, after some years, when came, the manager was not. He has become very shareholder and very like lady. He was not agreeing to give back. So finally, at least Pascal asked them, let me see the Paaduka at least. So when the Paaduka was the gold Paaduka, it was kept in a golden case. That man was kept it in a gold. That much he has upgraded. He became so much of a billionaire. He became after that Paaduka. So anyway, Pascal had the Darshan of Paaduka, he came back and started making film, and he then met John Bernard. He was a director when great difficulty, then he agreed. So he
So, first film, Pygmalion, 1938. So it took a lot of road to make this film. Finally, it is released within 24 hours. He became world famous director. That much fame that this film gave. Time and permits will see the film. Let us see. And when he released the film, it was enormous international hit, both critically and financially. But Pascal could not enjoy the benefit as he was under pressure of huge debt made for producing the film. Film as a musical film. Bernard Shaw did not. I don't want to know any of the American directors for that, so he did not agree to make it a musical film. Same film, not agree. Then in due course of again, his wife sold the rights, and the film became a musical film called Mayfair Lady. It got bought a lot of billions of dollars for his. In the 1938, Pascal was named as one of the world's most famous men by Times magazine, along with and that he went to the topmost point in the world history, a number one man. But what happened next? That is why now you can imagine this. The phonics life will come here now. Shah also praised Pascal. He said Gabriel Pascal is one of those extraordinary men who say once in a century. Even Baba declared Pascal as a genius. Baba has declared only some 3-4 people as a genius. So Pascal is one of that man. So next after 2-3 films. So this Pascal, he directed this film, Caesar and Cleopatra, 1945. The next Pascal film of a shaft play, most expensive British movie ever made at that time. Maximum expenditure was incurred for making this movie. It was a major financial critical flop. Pascal insisting from Egypt to achieve the right cinematic colors of the film. You can imagine getting sand from Egypt to England just to get the natural of Pascal was like that. He was not caring for money. But what happened? The film failed. So how much at that time he had made complete loss. So much of debt was standing at that time. So topmost point fell down to the bottommost point. Never able to come out of debt made for producing this film. This point life was spoiled because of this film. The entire life of Pascal was ups and downs with humiliation, which he faced bravely, everything to the wish of his beloved Baba. Up to his last breath, he followed, was in the death. So afterwards, nobody was caring. Because of the failure of the film. So then you did not get any help from anybody. Too much humiliated, but he did not care for all those. Actually, women came in their life. That yesterday with his son Peter, and they both son was missing, and yesterday was dead in the Second World War. Then he married Pascal Pauline second, and third is also married. But fourth is the Chinese lady. Actually, she was a lady who loved Pascal, but she gave a lot of financial for him. And also, she was doing some black magic also. She was kept Pascal under her grip because of the she was financial, so Pascal could not do anything. She was living because of that. First, she divorced, and second was applied for divorce. And finally, the Margaret Scott, she's a Baba lover area. So she also come in the life of Pascal, that we will explain in due course. Now here, all these three, now the first one is gone, second is also divorced, third one is applied for divorce. And then she
this Chinese lady who was doing black magic on Pascal. When Marcel Pascal came to know actually what happened at the time, so Pascal, because of cancer, he was taken to the hospital and he was diagnosed as a cancer patient. And when she came to know the second wife, that is very late Pascal, came to know about Pascal, she came to the hospital and started serving him like a lover. It is her beloved. She forgot the divorce issue. She even started praying to God, sitting on the ground by the side of Pascal and holding his hand. Several times she felt the presence of God also. So with the pure heart, that is called divine love between husband and wife. So she started serving Pascal like that with the pure heart. And even she knows now he is going to die. But still, with that love she started. And once Pascal wanted to eat some chicken soup, and the nurse said it is available in the canteen, the tin, you can go and bring it. But she did not like it. Pascal liked only her, prepared by her only. So he went home, prepared the chicken soup, and bought particular plates which Pascal was eating. So all that old memories came back. And she bought that one, served it. So after just seeing the smell itself, Pascal knows that it is prepared by her. So he was felt very happy. At the final, very, very happy because of her service. And even there also he was remembering Baba. So like that, it has happened. And finally, the way she was treating him made Pascal very happy. An event of divine love was being exhibited there between husband and wife. This is the real love. Really. If you read chapter in the book, the love between the final stages of love between husband and wife. Actually, as Baba explained in discourse, that one particular chapter is there. What should be the relation between husband and wife? Sanctity of married life. One chapter, Baba has beautifully explained it. How the relation should be there in the husband and wife, and it is actually practically exhibited here between that one dying man and the divorced wife. So the court has declared the decision had come when it left the court has ordered court accepted the divorce, and after that time that will be materialized. That will come into effect after 1 year. So after 1 year, she will be the wife of Pascal, like that the rule was. So during this period, she served Pascal like anything. And during that deathbed, one day he says, she used to call his wife as love. Now, see here, one day you are going to become a billionaire. She laughs. Dying man and the bankrupt man going to die within short, so after few days, laying on the bed, assuring his wife that she'll become a billionaire. Because he knows what happens in due course. That's why, but she laughs. She knows it. They just he was making joke like that. Then on July 6, 1964, consciousness breathed his last and joined Baba. Last word from his mouth was, I see. That's all. Whom he has seen, nothing but Baba, I think. After a few years of Pascal's death, his wife, Valeria, Pascal got huge amount of money due to selling rights of that first film to make a music film, My Fair Lady. So that first film, that rights were with. So there was no Pascal and both had died. So that his wife he sold that rights to some director, and he made that same first film in a musical form. You tell you that My Fair Lady is full of music. But film is same, story is same, but it is in the musical form. They made it. It was very successful. It got huge money to his wife, and she cleared all the debts, whatever is there, loan, everything she cleared. She became a very good lady afterwards. So let us see now Margaret Scott, the in America, in the life of Margaret Scott played an important role in released Chinese woman financial, because she cleared all whatever money Pascal had taken, and also the rights to retain the rights that first come by Pascal. She also paid for that. She bear the hospital amount. So actually, it is indirectly the help that indirect help out about it. And final moment she was with
Pascal only, helping everybody. So it is due to Nazar of Baba only. So when Pascal died, Meher Baba cabled his followers in New York from India that Pascal had come to him and included Pascal in his list of deceased followers, and he had the list read out to him in 1968, the year before he died. So in 1968, Baba made a list of all his close lovers. In that lovers, Baba offered flowers for all. He remembered all that very close lovers, and he go on offering flowers in front of his mandali. And in that list, the name of Pascal was there. And also, that memorial tower was foundation laid by Meher Baba. I might have seen in Meherabad. There, that name is there. Meher, our Gabriel Pascal name is also there. That means he has become very from the hospital bed. He writes a letter to Baba. See here how much the words. Concentrate on the words. What I want. Made beloved, wanting to live again, and it goes slowly. You gave me a terrific new outlook about human life, and I now everything. I now view everything in a new angle. So this is what happens when we come to Baba's contact. Anybody comes to Baba contact, so entire our life changes. If you compare any Baba lover, anybody really sincere Baba lover, they can compare their old life and new life. There will be a lot of changes will be there. That's what Pascal also are telling. After coming in contact to that whatever I view, it was in a different angle. Previously, my view was different. That's what the effect of Baba's contact. Baba lover's life will change entirely. It will change after coming in contact with Baba. He says, a new angle. I think I will clear this battlefield before the 16th of this month. I will stay one day in London, then go to Baden-Baden to recover from my illness and get strength for the trip, the end of August. I will bring my cameraman and my staff with me because I intend to do the two pictures, Gandhi and the slippers of a perfect master together. When you hear the slippers of perfect master, you will laugh tears. Instrument to make your picture in a completely revolutionary way. I'll bring the scenario with me. Also, the scenario of Gandhi will be in a complete new form. Here, so these are the words. See, he still hope he wants to come to India and take the movie of Baba, and also he had a contract to make Gandhi's film. From Nehru had given a contract for him to make a picture of Gandhi, but because he died before completing it, he could not complete it. He expired, and it was done by Richard Edinburgh, some other American directed Gandhi film. But actually, here he says, see, from the deathbed, he's writing a letter to Baba like this. And see here also finally, see, I know you are always with me. Without you, I would be nothing but a little perish in this world. So the word, I know you are always with me. Without you, I would be nothing but a little perish in this world. Last line, God bless you. See here, it's funny. God bless you, my dear beloved Baba. And I count the days until I am with you. You are always faithful, Phoenix. So Pascal used to write like this because Baba had given him the name of Phoenix. So he used to write like that. You are always faithful, Phoenix. Garbel. See here. This way he became close to Baba. Heartfelt, very just like a pure heart. Yet a small boy, children is writing the letters like that. He don't know that Baba is avatar, nothing. That's why he says, God bless you. He thought Baba is a very high saint or something, very great man. So like that, so he wants God to bless Baba. How much innocent heart he had. That's why he became close to Baba. So there is another one more letters there written from the hospital only. This also like that. Here also my
my dearest beloved Baba, he says. So here also he expresses his love towards Baba. All this, how much love he has got towards him. So he says entirely is depending on Baba. For whatever happened in his life, he did not care. He says it is all wish to left Baba. So actually he's the practical man who followed Baba's my wish. Only my wish is followed practically in the life of Pascal. So last week's Geeta Madam, she has told about practical aspect, adopting my wish in the life. Same here, Pascal is here who adopted my wish in his life. That is how he led his life entirely. And Baba wants only our love, that too moneyless love. Let us try our best to love Baba on this basis of this message. Love overtakes everything, including Baba materials. Now we'll come to know. So that is, though he has given the slippers, Baba slippers, in exchange of money. So Baba says it is nothing. Though it is precious, Baba materials are precious, but compared to love, it is nothing. So love overtakes everything. That is the message Baba wants to give to his lover through Pascal. Wants only love. So with this, I'll be concluding this speech. And now Sister Madam Narmada Nagesh, she will be talking in Telugu. Avatar Mer Baba ki Jai. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. రఘుపతి రావు గారు మనకు గత కొన్ని వారాలుగా డూవినో సిరీస్ కింద ఎంతో మంది బాబా పరిధిలో ఉన్నటువంటి మనకు తెలియనటువంటి వ్యక్తుల గురించి చెబుతూ వస్తున్నారు. ఈ రోజు గ్యాబ్రియల్ పాస్కల్ అన్న ఒక ఫిలిం డైరెక్టర్ గురించి, అమెరికన్ ఫిలిం డైరెక్టర్ ఇతడి గురించి మనకు వివరించడం జరిగింది. మనందరికీ తెలుసు, బాబా ఎన్నోసార్లు చెప్తూ ఉండేవారు, నేను గుంపులుగా దర్శనాలు ఇచ్చి దండాలు పొందడానికి రాలేదు. నా ఒక ప్రేమికులు ప్రపంచంలో నలుమూలల ఉన్నటువంటి నేను ఎంచుకున్న ప్రేమికుల కొరకే నేను వచ్చాను అని. ఇలా ఎంచుకోబడ్డ వ్యక్తి గ్యాబ్రియల్ పాస్కల్. బాబా ఇతన్ని ఫోనిక్స్ అని సంబోధించడం జరిగింది. అంటే గ్రీక్ మైథాలజీ ప్రకారం ఫోనిక్స్ పక్షి యొక్క లక్షణం ఏంటంటే, అది చనిపోయి కాలిపోయి మసి అయిపోయినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ లేచి వచ్చి తన శక్తిని తన సామర్థ్యాన్ని చూపించుకోగల ఒక స్వభావం ఉన్నటువంటి పక్షి అది. అంటే గ్యాబ్రియల్ జీవితం కూడా అలాగే జరిగింది. అతడు ఎన్నోసార్లు అతపాతాళానికి పడిపోయినప్పటికీ కూడా ఈ ఫోనిక్స్ పక్షిలాగే మళ్ళీ లేచి తన శక్తిని నిరూపించుకున్నాడు, నిరుత్సాహపడలేదు. ఆ ఒక స్వభావంతో బాబా అది జరగబోయేది బాబాకు తెలుసు కాబట్టి ముందుగానే బాబా అతన్ని అలా సంబోధించడం జరిగింది. అతడు తన పాదుకల్ని ఒక హోటల్ బిల్ చెల్లించడానికి తన దగ్గర డబ్బులు లేకపోవడంతో బాబా ఇచ్చినటువంటి పాదుకల్ని అక్కడ ఆ హోటల్లో ఆ డబ్బుకు బదులుగా ఆ పాదుకలను చెల్లించడం, తర్వాత ఎప్పుడైనా అతడికి డబ్బులు సమకూర్చుకున్నప్పుడు తర్వాత వచ్చి ఈ పాదుకల్ని తీసుకెళ్తానని ఆ పాదుకల్నే ఆ హోటల్ అతనికి ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ విషయాన్ని మనం గమనించినప్పుడు మన సీమితమైన ఒక బుద్ధితో ఆలోచిస్తే అంతటి మహిమగల అంతటి దివ్యమైన ఒక గురువు ఇచ్చినటువంటి పాదుకల్ని అలా ఒక హోటల్ బిల్లు కోసం ఇచ్చేయడం సబబేనా అన్న ఒక ప్రశ్న మనకు ఉదయిస్తుంది. అయితే ఇది ప్రాపంచికంగా చూస్తే అది మన ఒక బుద్ధి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ నిజమైన విశ్వాసం, నిజమైనటువంటి నమ్మకం, నిజమైన సర్వ సమర్పణ
గ్యాబ్రియల్ కి ఉన్నాయి. అది ఎలా అన్నది మనం అతడి కథ ముందు ముందు తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నది పాస్కల్ గ్యాబ్రియల్. అతడు ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ మరియు డైరెక్టర్ కూడా. అతడు హంగరీ దేశంలో జన్మించిన వాడు. అతడి యొక్క జీవిత చరిత్ర ఈ పుస్తకంలో విపులంగా రాయడం జరిగింది. అతడి భార్య రాయడం జరిగింది. ఇక్కడ బర్నార్డ్ షాతో పాటు పాస్కల్ ను కూడా మనం చూడవచ్చు. అయితే పాస్కల్ ఒక జీవితం బాబా దగ్గరికి రాకముందు జీవితాన్ని గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. అతడు హంగరీలో జన్మించినప్పటికీ కూడా అతడిని ఒక అనాథ ఆశ్రమంలోనే శరణాలయంలోనే అతడు పెరగడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఒక ఆ అగ్నికి ఆహుతైపోయినటువంటి ఒక ఇంటి నుండి ఈ ఒక బాలుడిని రక్షించి ఇతడు చిన్న బాలుడుగా ఉన్నాడు. ఇతడిని మాత్రం రక్షించి ఒక అనాథ శరణాలయంలో అతడిని చేర్పించడం జరిగింది. అయితే అతడి తల్లిదండ్రులను చిన్నప్పుడే అతడు పోగొట్టుకున్నాడు. ఈ అనాథాశ్రమంలో కూడా అతడు ఒక మిలిటరీ స్కూల్లో జాయిన్ అవడంతో ఆ మిలిటరీ వ్యవహారాలు ఇతడికి నచ్చకపోవడంతో అతడికి కళ మీద ఆసక్తి ఉండడంతో అక్కడి నుంచి కూడా అతడు బయటపడ్డాడు. తర్వాత ఈ కళల మీద ఆసక్తిని పెంచుకొని ఆ సినీ ఫీల్డ్ లోకి అతడు రావడం జరిగింది. అయితే అతడికి ఈ సిగరెట్లు చైన్ స్మోకింగ్ చేయడం అలవాటు ఉండడం మూలాన అతడు క్యాన్సర్ తో చిన్న వయసులోనే తనువు చాలించడం జరిగింది. అతడు జర్మనీలో ఉన్నప్పుడు హంగరీ నుంచి జర్మనీకి రావడం, జర్మనీలో ఉన్నప్పుడు అతడికి తన ఇంటి యజమానురాలి చెల్లెలతో ఒక సంబంధంతో అయితే అది కారణాంతరాల వల్ల అతడు నెదర్లాండ్ కు వలస వెళ్ళిపోవడంతో మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి జర్మనీలో భార్య కోసం అలాగే ఆ కుమారుడి కోసం వెతకడంతో వాళ్ళు ఆ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో చనిపోయారు. ఆ కొడుకు తప్పిపోయాడు. అతడి అన్ని రికార్డ్స్ లో తేలడంతో అతడు వెనుదిరగడం జరిగింది. అంటే చిన్న వయసులోనే తల్లిదండ్రులను పోగొట్టుకున్నాడు. తర్వాత ఆ కొడుకును ఆ సంబంధం ఉన్నటువంటి ఆ స్త్రీను కూడా అతడు పోగొట్టుకోవడం జరిగింది. తర్వాత అతడు అమెరికా వలస వెళ్ళాడు. అక్కడ ప్రిన్సెస్ నోరినా మ్యాచబెల్లి సహాయంతో అతడు బాబాతో కాంటాక్ట్, అంటే ఇక్కడ బాబాతో ఎలా కాంటాక్ట్ జరిగింది అని మనం తెలుసుకోవడానికి ఇది ఒక ఆసక్తికరమైన ఒక పరిణామం ఏంటంటే, బాబా ఆ సమయంలోనే 1930 దశకంలో ఒక సినిమాను ఆధ్యాత్మిక సినిమాను తీయాలని ఎన్నో రహస్యాలను అందు ద్వారా దాని మూలంగా ప్రపంచానికి తెలియపరచాలని సంకల్పించారు. కాబట్టి ఒక మంచి డైరెక్టర్ కోసం బాబా వెతుకుతున్నప్పుడు నెరూనా మ్యాచబెల్లి ద్వారా ఈ పాస్కల్ అప్పటికే చాలా పేరు ప్రతిష్టలు గాంచినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి అతడిని సంపర్కించడం జరిగింది. అప్పుడు ఆ బాబా కోసం అతడు ఎంతో బిజీ వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా అతడు బాబా ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకొని దానికి కావాల్సినటువంటి సంసిద్ధతనంతా చేసుకున్నాడు. అంటే ఆ స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకోవడం, ఆ స్క్రిప్ట్ మొత్తం బాబానే ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇతడు దాన్ని ఆ సినిమాకు అనుగుణంగా రాసుకోవడం, తర్వాత ఎవరెవరు యాక్టర్స్ కావాలని దాని గురించి కృషి చేసి ఆ యాక్టర్స్ నంతా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, తర్వాత ఎవరు మ్యూజిక్, ఎక్కడ మొత్తం సినిమా తీయాలి, ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు, ఎంత డబ్బులు ఖర్చు అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా 2.5 సంవత్సరాల వరకు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీదే అతడు దృష్టిని పెట్టి చాలా సమయాన్ని వెచ్చించాడు. అంతటి బిజీ వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా ఇంత సమయాన్ని దీనికోసం వెచ్చించాడు. అయితే బాబా ప్రతి ఒక్క విషయంలోనూ తలదూర్చడం అతడికి నచ్చేది కాదు. ఎందుకంటే అతడికి అప్పటికి ఇంకా బాబా భగవంతుడు అన్న ఆ తలంపు లేదు కాబట్టి మనం ఊహించవచ్చు, ఒక పేరుగాంచినటువంటి ఒక డైరెక్టర్ తనకున్నటువంటి ఆ కుశలతను
వాళ్ళు దాంట్లో ఇంటర్ఫియర్ అయితే ఎంత మాత్రం వాళ్ళు సహించరు. అలాగే బాబా కూడా ఇక్కడ అన్నిటికీ సలహాలు ఇవ్వడం, బడ్జెట్ ఇంత వద్దు, చాలా తక్కువలో చేయాలనడం, అన్నిట్లోనూ బాబా వేలు పెట్టడం చూసి అతడు చాలా కోపంగా ఉన్నాడు బాబా పైన. అలాంటి సమయంలోనే ఇంకా అతడికి బాబా దర్శనం అవ్వలేదు. అయితే ఈ సమయంలోనే బాబా అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి బాబాతో కలిసి ఈ విషయాలన్నీ తేల్చుకోవాలని చాలా ఉత్సుకతతో ఎదురు చూస్తున్నాడు. బాబా అతడిని కలుసుకుంటానని ఆదివారం 8 జూలై 1934లో బాబా అతడికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. అయితే బాబా అతడికి ఇచ్చినట్టే అపాయింట్మెంట్ కన్నా ముందే బాబా నొరినతో నేను ఇప్పుడే చూడాలి పాస్కల్‌ను. కాబట్టి ఇప్పుడే రమ్మని కబురు పెట్టు అని చెప్పడంతో నొరిన పాస్కల్‌కు ఈ విషయం తెలియబరిచింది. అయితే అతడు బాబాతో ఎడాపెడా మాట్లాడి ఏదో ఒకటి తేల్చుకోవాలని అనుకొని ఉన్నాడు కాబట్టి వెంటనే అంగీకరించి బాబాను కలవడానికి బాబా ఉన్న చోటికి వచ్చాడు. అయితే ప్రతి మనిషికి ఒక ఇగో అన్నది ఉంటుంది. అతడి ఇగో కూడా అప్పుడు తారస్థాయిలో ఉంది. కాబట్టి ఈ బాబా ఇతడు వెళ్లి బాబాని కలవాలని వెళ్లి బాబా ఉన్న చోటికి వెళ్ళేసరికి బాబా అక్కడ లేరు. బాబా ఎక్కడో బయటికి వెళ్లి ఉన్నారు. అది విన్న వెంటనే అతడికి ఇంకా కోపం నెత్తికెక్కింది. ఎందుకంటే ఎంతో టైం నేను స్పెండ్ చేసి బాబా కోసం వచ్చాను. అయితే అతడు ఇక్కడ లేకుండా నన్ను రమ్మని అతడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు అని చాలా కోపంగానే కూర్చొని ఉన్నాడు. అయితే అంతలోనే బాబా మార్గరెట్‌కు ఒక ఫోన్ చేసి ఎలిజబెత్‌కు ఒక ఫోన్ చేసి ఏం చెప్పారంటే ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉన్నటువంటి ఆ పీచ్ అన్న పళ్ళు ఆ పళ్ళను అతడికి ఇవ్వు, అతడిని తినమని చెప్పు. అతడు తినే లోపల నేను మళ్ళీ వచ్చి కలుస్తాను అని చెప్పారు. సరే అసలు దీని అంతరాయం ఏంటో ఎలిజబెత్‌కి తెలీదు. అయితే బాబా చెప్పారు కాబట్టి బాబా ఆదేశం ప్రకారం ఆ పీచ్ పళ్ళని తెచ్చి పాస్కల్ ముందు ఎలిజబెత్ పెడుతూ, బాబా వీటిని నువ్వు తినాలి. నువ్వు తిన్న తర్వాత బాబా త్వరలో వస్తారని చెప్పమన్నారు అని అన్నప్పుడు, ఆ పండ్లను చూసిన వెంటనే పాస్కల్‌లో గత స్మృతులు అతడికి గుర్తుకొచ్చాయి. ఏంటంటే, అతడికి ఆ పళ్ళంటే విపరీతమైన ఇష్టం. ఆ పళ్ళను అతడి తల్లి ఎప్పుడు కూడా అతడి కోసం అట్టిపెట్టి ఇస్తూ ఉండేది. అతడికి ఆ పళ్ళు చూసిన వెంటనే తన తల్లి గుర్తుకు రావడం, అలాగే బాబాకు ఈ విషయం ఎలా తెలిసింది? అతడు ఎప్పుడు ఎవరికీ ఏం చెప్పి ఉండలేదు. ఈ పళ్ళంటే తనకిష్టమని తన తల్లి ఇస్తూ ఉండేదని. అయితే ఈ విషయాన్ని అతడు చూసిన వెంటనే బాబాకు అన్నీ తెలుసు. అతడు సర్వం ఎరిగినవాడు అన్న నమ్మకం, అలాగే ఆ తల్లి ప్రేమను కూడా బాబాలో అతడు చవి చూడడం జరిగింది. అప్పుడే అనుకున్నాడు, ఇతడు మామూలు వ్యక్తి కాదు అని. ఆ క్షణం నుండే బాబాకు అంకితమైపోయాడు. బాబా ఏం చెబితే అది వినడానికి అంటే ఇంతవరకు అడ్డుపడినటువంటి ఆ ఇగో అన్నది ఇక్కడ బాబా పాదాల దగ్గర సర్వ సమర్పణ అయిపోయింది. అప్పుడు బాబా అతన్ని చూసిన వెంటనే, కలుసుకున్న వెంటనే బాబా అన్నారు, "నీకు నాతో గత జన్మ సంబంధం ఉంది కాబట్టే నువ్వు ఇంత త్వరగా నాకు నా దగ్గరికి వచ్చావు. నేను లాక్కున్నాను" అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. నువ్వు నా ఒక ఫోనిక్స్ పక్షివి అని కూడా బాబా ఇక్కడ పాస్కల్‌తో చెప్పడం జరిగింది. అయితే పాస్కల్ ఈ విషయాలన్నీ కూడా బాబాతో మాట్లాడాలని ఇవన్నీ కూడా ఇలా జరుగుతున్నాయి. ఉన్నట్టుండి బాబా ఈ సినిమాను చేయడం అన్న ప్రాజెక్ట్‌ను పెట్టేశారు. అంటే బాబా ఒక కార్య విధానం మనందరికీ తెలుసు. దాని గురించి మనం ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే బాబా ఎందుకిది వద్దనుకున్నారో మనకు తెలీదు. పాస్కల్ ఇండియాకు రావడం, బాబా ఇలా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను అంతటితో ఆపేశారు అనడం, ఇవన్నీ కూడా ఏది అతడికి వింతగా అనిపించలేదు. ఎందుకంటే అప్పటికే అతడు బాబాను భగవంతుడిగా అంగీకరించాడు కాబట్టి అతడు దాని ఎ వ్యతిరేకంగా స్పందించలేదు. బాబాతో పాటు ఇండియాలో బాబా వెళ్ళిన చోటికల్లా బాబాతో పాటు వెళుతూ ఉండేవాడు. అలాగే ఈ ఇండియన్ ఒక స్థితిగతులకు అంటే
దేశ స్థితిగతులకు అతడు అలవాటు పడి ఆ వస్త్రాధరణ వేషాధరణను కూడా మార్చుకొని ఒక సన్యాసిలాగా జీవించడం, బాబాతో పాటు అన్ని చోట్లకు వెళుతూ బాబాతో పాటు ఉంటూ తన సమయాన్ని వెళ్ళబుచ్చుకుంటూ ఉండేవాడు. అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత పాస్కల్ కు ఒక ఆలోచన కలిగింది. అంటే ఆధ్యాత్మికంగా బాబా చెప్పినటువంటి ఆ విషయాలన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలియపరచాలంటే సినిమా ఒకటి సరి అయిన మాధ్యమం కాబట్టి ఒక మంచి ఆధ్యాత్మిక సినిమాను తీసి అందరికీ ఈ విషయాలన్నీ కూడా వెల్లడి చేయాలి అన్న ఒక తలంపు రావడంతో బాబా దగ్గర సెలవు తీసుకొని అతడు తిరిగి అమెరికా వెళ్ళిపోవాలని అనుకున్నాడు. అప్పుడు బాబా అతడికి వీడ్కోలుగా ఒక బహుమానం ఇస్తూ తన పాదరక్షలను ఒక తోలు సంచిలో పెట్టి అతడికి ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పటికి పాస్కల్ దగ్గర ఒక చిల్లి గవ్వలేదు. అతడు ఒట్టి చేతులతో ఇండియా నుంచి బయలుదేరాడు. అయితే బాబా ఆశీర్వదించి ఇచ్చినటువంటి ఆ పాదకులు మాత్రం అతడి దగ్గర ఉన్నాయి. అయితే అతడు అప్పుడు షిప్ లో ప్రయాణం చేసి మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళాడు. ఆ షిప్ కెప్టెన్ ను కొంచెం బ్రతిమిలాడి ఎలాగోలాగా టికెట్ లేకుండా కూడా అతడు ప్రయాణం చేయడం జరిగింది. అప్పుడు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు అతడు అడుగు పెట్టాడు. చేతిలో ఒక చిల్లి గవ్వ కూడా లేదు. అయితే ఎప్పుడు కూడా అతడు ఏ హోటల్లో అయితే బస చేసేవాడో అది ఒక విలాసవంతమైన హోటల్ అయినప్పటికీ కూడా అతడు ఆ హోటల్లో బస చేయడం జరిగింది. అప్పుడు అతడికి గుర్తుకొచ్చింది ఏంటంటే బర్నాడ్ షా ఒకసారి చెప్పి ఉన్నాడు, ఎప్పుడైతే నీ దగ్గర ఒక చిల్లి గవ్వ కూడా మిగలకుండా నువ్వు ఒట్టి చేతులతో మిగిలిపోతావో అప్పుడు వచ్చి నన్ను కలువు అని బర్నాడ్ షా ఒకసారి అతడికి గతంలో చెప్పి ఉన్నాడు. అయితే ఇప్పుడు బర్నాడ్ షాను కలవాలంటే అతడి దగ్గర అసలు ఏం లేదు. అతడు ఇంగ్లాండ్ లో ఉంటాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అమెరికా నుంచి ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళాలంటే కూడా అతడి దగ్గర డబ్బులు లేదు. అతడి స్నేహితుడి తమ్ముడిని బతిమిలాడి అదే ఊరు అతడి దగ్గర కొంచెం పైకం అప్పుగా తీసుకున్నాడు. అతడు ఇచ్చింది 1 పౌండ్ మాత్రమే. ఆ 1 పౌండ్ తీసుకుని ఈ హోటల్ ఖాళీ చేసి వెళ్ళాలి కాబట్టి అక్కడ డబ్బులు రుసుము చెల్లించాలి. అయితే ఆ హోటల్ మేనేజర్ బర్నాడ్ షా గురించి విన్నప్పటికీ కూడా డబ్బులు ఇవ్వకపోతే అతడి మీద కంప్లైంట్ ఇస్తానని బెదిరించడంతో అతడు తన దగ్గర ఏం డబ్బులు లేదు, నా దగ్గర ఉన్నది ఈ పాదుకలు మాత్రమే, నా గురువు ఇచ్చినవి, ఇది నీ దగ్గర ఉంచుకో, నాకు ఎప్పుడు డబ్బులు సమకూరుతాయో అప్పుడు వచ్చి నేను ఈ పాదుకలు తీసుకెళ్తాను అని ఒకలాగా అనుకోవాలంటే అవి ఆ కుదవ పెట్టి వెళ్ళినట్టే అనుకోవచ్చు. అతడు అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే ఆ ఒక హోటల్ మేనేజర్ ఆధ్యాత్మికంగా ఇంతో అంతో కొంచెం అన్ని తెలిసిన వ్యక్తి కాబట్టి గురువు పాదకులకు ఎంతో విలువ ఉంటుంది అన్న నమ్మకంతో అతడు ఈ పాస్కల్ ను వెళ్ళిపోమని అనుమతి ఇచ్చి ఈ పాదరక్షలు అతడే ఉంచేసుకున్నాడు. అయితే కాలక్రమంలో అతడు చాలా ఉన్నతిని గాంచి మంచి ఐశ్వర్యవంతుడయ్యాడు. ఈ పాదకులను ఒక బంగారు కేసులో పెట్టి చాలా భద్రంగా చూసుకున్నాడు. అయితే ముందు పాస్కల్ డబ్బులు సంపాదించిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళి ఈ మేనేజర్ ను కలవడం, ఆ పాదుకలు తిరిగి ఇవ్వమని అడగడం జరిగింది. అయితే అతడు ఆ పాదుకలు ఇవ్వడానికి ఒప్పుకోలేదు. ఎందుకంటే అతడికి ఎంతో మేలు చేసినటువంటి ఆ పాదుకలను అతడు విడనాడడానికి మనసు ఒప్పక నేను ఇవ్వను అన్నాడు. అయితే పాస్కల్ ఒకసారి కనీసం దర్శనం చేసుకుంటాను చూపించమనడంతో ఆ బంగారు కేజీలో ఉన్నటువంటి ఆ పాదుకలను అతనికి చూపించడం, అతడు తిరిగి దాన్ని దర్శించుకొని వచ్చేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ బర్నాడ్ షాను కలిసిన తర్వాత పాస్కల్ కు అతడు తన రచించినటువంటి ఒక నాటకాన్ని ఇవ్వడం, ఆ నాటకాన్ని పాస్కల్ సినిమాగా డైరెక్ట్ చేయడంతో మంచి పేరు సంపాదించాడు. ఒక్కటేసారికి అతడి పేరు మళ్ళీ అంబరాన్ని అంటింది. అంటే అంత పేరు, అలాగే ఆ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వడంతో డబ్బులు కూడా వచ్చాయి. అయితే ఇతడు అప్పు చేసి ఆ సినిమాని తీయడంతో ఆ అప్పుకు వచ్చిన డబ్బులంతా కూడా సరిపోయింది. అయితే పేరు ప్రతిష్టలు మాత్రం బాగా ప్రఖ్యాతిగాంచాడు, బాగా పేరు సంపాదించాడు. అలాగే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంకొక సినిమా తీయాలని అనుకున్నాడు. అయితే బర్నాడ్ షాను ఈ సినిమా బాగా పేరుగాంచింది కాబట్టి దీన్ని ఒక నృత్య రూపకంగా తీయాలని రైట్స్ ఇమ్మని అడగడంతో బర్నాడ్ షా ఒప్పుకోలేదు. అయితే
తర్వాత మై ఫెయిర్ లేడీ అన్న పేరుతో ఈ సినిమాను మళ్ళీ ఒక నృత్య రూపకంలో తీయడం, అది మంచి పేరు సంపాదించడం అన్నది మళ్ళీ జరిగింది. అయితే ఇంకొక సినిమా తీయాలని సంకల్పించడంతో పాస్కల్ ఆ సినిమా అసలు ఈ మొదటి సినిమా ఎంత పేరు తెచ్చిందో, ఈ రెండో సినిమా అంతగా అది అథపాతాళానికి పడిపోయాడు. అసలు ఆ సినిమా అట్టర్ ఫ్లాప్ అవ్వడంతో అతడికి ఉన్న డబ్బులంతా, పేరు ప్రఖ్యాతలు అన్నీ పోవడం జరిగింది. అతడి జీవితంలో 5గురు స్త్రీలు ఉన్నారు. ఒకరు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు హంగరీలో ఒక స్త్రీ, తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాడు. రెండో ఆమెకు డైవర్స్ ఇవ్వడంతో తర్వాత మూడవ పెళ్లి వెలేరియా పాస్కల్ అన్న ఆవిడని చేసుకోవడం, అలాగే ఒక చైనీస్ యువతి కూడా ఇతడి జీవితంలో అతడికి ఎంతో ధన సహాయం చేయడంతో ఆవిడ కూడా ఉంది. అలాగే బాబాను ప్రేమించినటువంటి మార్గరెట్ స్కాట్ అన్న ఒక స్త్రీ కూడా పాస్కల్ కి ఎంత సహాయం చేసి అతడి అప్పులన్నీ కూడా ఆవిడ తన సొంత డబ్బుతో తీర్చివేయడం, ఇదంతా కూడా బాబా ఆడించిన జగన్ నాటకం అని పాస్కల్ అభిప్రాయం. ఎందుకంటే అతడి జీవితంలో జరిగిన ప్రతి ఒక్క సంఘటన కూడా బాబా ఒక ప్రమేయంతో జరిగింది, బాబా ఇచ్చ ప్రకారమే జరిగింది అన్న పూర్తి విశ్వాసంతో తన జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చిన ధన్యజీవి పాస్కల్. ఎందుకంటే అతడు పేరు సంపాదించినప్పుడు ఇది బాబాదే అనుకున్నాడు. అలాగే ఆ పేరును పోగొట్టుకుని అథపాతాళానికి పడిపోయినప్పుడు కూడా ఇది బాబా ఇచ్చే అనుకున్నాడు. కానీ అది అతడు ఎప్పుడూ కూడా దీని గురించి చింతించలేదు. ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం. అంటే బాబా చెప్తారు కదా, ఎప్పుడు కూడా ఏది జరిగినా నా ఇచ్చ ప్రకారం ఇది నా మంచికే జరిగింది అని నువ్వు అనుకోవాలి అని బాబా ఎలా చెప్పారో మైవిష్ లో, అలాగే అతడి జీవితాన్ని జీవించి చూపించినటువంటి ధన్యజీవి పాస్కల్. అలాగే అతడు మరణశయ్యపై ఉన్నప్పుడు బాబాకు 2 ఉత్తరాలు కూడా రాయడం, ఆ ఉత్తరాల్లో కూడా తన బాబాపై ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వాసాన్ని, తన సర్వ సమర్పణను వ్యక్తపరుస్తూ అతడు రాసినటువంటి ఆ ఉత్తరాలు కూడా ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నాయి. అంటే బాబా మీద అతడికి ఉన్నటువంటి అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని చూపుతూ అవి అతడు రాయడం జరిగింది. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. Avatar Meher Baba ki jai. Uncle, now will you be showing the films? No, I'll 1 minute. This is not operating. I am unable to do it. It is not coming. This is memory hall. Also, it's not coming. Not opening. No, actually, it's not being opened, but I request all the participants to go to Meher Baba Travels. Okay. There, all the details about Pascal and also the movies also. In YouTube also it is available. All the Pascal's movies are available in YouTube. Please go through it. Whatever movies I told here, it is there in Caesar and Cleopatra, everything. And meherbaba.travels.com. There also we get. So please go through it. This would be concluding today's speech. Praveen, you go ahead with Dun and our songs. Okay, Uncle. Sure. Avatar Meher Baba ki jai. Now we will have Namdun. अवतार मेहर बाबा की जय. 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 अवतार मेहर
बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। 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 बाबा 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 मेहर बाबा। बाबा 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 मेहर बाबा। प्रेमावतारा बाबा मौनावतारा बाबा। बाबा 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 मेहर बाबा। बाबा 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 मेहर बाबा। प्रेमावतारा जय जय। मेहर बाबा जय जय। प्रेमावतारा जय जय। मेहर बाबा जय जय। मौनावतारा जय जय। मेहर बाबा जय जय। मौनावतारा जय जय। मेहर बाबा जय जय। मेहर बाबा जय जय। मेहर बाबा जय जय। मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। रामावतार मेहर बाबा। कृष्णावतार मेहर बाबा। बुद्धावतार मेहर बाबा। केशवावतार मेहर बाबा। मोहम्मद अवतार मेहर बाबा। मेहर अवतार श्री मेहर बाबा। मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा हरे मेहर बाबा हरे। 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 मेहर बाबा हरे। मेहर बाबा हरे। अवतार मेहर बाबा की जय। Now all of us will observe silence for 2 minutes.
Avatar Meher Baba Ki Jai. Now we will have prayers. Avatar Meher Baba Ki Jai. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Esdan, Ahuramazda, and God the Beloved. You are named Izat, the only one worthy of worship. Om Parabrahma Paramatma, Ya Yazdan, La ilaha illallah, O God, Father in heaven, we repent, O God, most merciful for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. Mohan Rao uncle, Jai Baba, are you there on the call? Yeah, Jai Baba. Okay. Can you hear me, no? Yes, uncle, we can hear you. Okay.
अवतार मेहर बाबा की जय। मनसु हारति दे, मनसु हारति दे, मनसु हारति दे, महिमान्वित मंगल चरणा, मेहरु बाबा प्रेममया, नीवे माको सर्वमया, मेहरु बाबा प्रेममया, नीवे माको सर्वमय। मनसु हारति दे, मनसु हारति दे, श्रीकर मौनी सुंदर रूपं, शुभकर मौ आनंद स्वरूपं, श्रीकर मौनी सुंदर रूपं, शुभकरमौ आनंद स्वरूपं, विमल दया गुण प्रेम स्वरूपं, विमल दया गुण प्रेम स्वरूपं, निरुपम तेजो विलसित सत्य स्वरूपं, मेहर बाबा प्रेममय, नीवे माको सर्वमया, मेहरु बाबा प्रेममय, नीवे माको सर्वमया, नी सेवे माकिहము పరము, నిను సేవించే బ్రతుకే ధన్యం, నీ సేవే మాకిహము పరము, నిన్ను సేవించే బ్రతుకే ధన్యం, నీ చరణములే శరణం శరణం, నీ చరణములే శరణం శరణం, జీవిత పరమావధి నీ సన్నిధి కాదా, మేహర్ బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ, మేహర్ బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ, మానస చోరా మదిగై కోరా, శాశ్వత మౌని దరిరా నీరా, మానస చోరా మదిగై కోరా, శాశ్వత మౌని దరిరా నీరా, అంజలితో మా మనసులు నీకు, అంజలితో మా మనసులు నీకు, హారతి చేశాము నీకు మౌన స్వరూపా, మేహర్ బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ, మేహర్ బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ, మనసు హారతి దే, మనసు హారతి దే, మనసు హారతి దే, महिमान्वित मंगल चरणा, मेहर बाबा प्रेममय, नीवे माको सर्वमय, मेहर बाबा प्रेममय, नीवे माको सर्वमय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार बाबा की जय, अवतार मेहर 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 बाबा की जय. With this, we have come to the end of the program, and we will meet next week again. Jai Baba. जय मेहर बाबा। जय बाबा।